visited M.A., a child with disabilities living in Bambogo. His mother, Pacifique, is preparing lunch, while her son, M.A., now walking with crutches, is laughing and playing with other children. This family's standard of living today is a reflection of the light that shone on them as soon as they met Love with Actions, after a long time of suffering due to M.A.'s being born with disabilities. Ibintu ngewe ntabwo nabona uko mbisobanura, ariko nge mbona ibi bintu byari mu mugambi w'Imana, kuko Imana niyo yabikoze. Ngewe mbyara uyu mwana namubyaye afite ubumuga bwihariye, ariko kubera ko namuvuje namujyanye kwa muganga CHK, marije kumugezayo bakajya bamugorora, ariko yararwaye nyine sifinade fida mu mugongo, nyine naho baramubaze bamajije kumubaga nyine n'ubundi nibi birenge bakajya bambwa ati tuzamubaga. Akaguru ni kamwe banyerekaga, njya kuri randevu, umwaka urarangira urambiwe ndarambirwa ndicara, majije kwicara rero n'ubundi ndavuga ati rero wa mana we ngiye bushobozi nari mfite narabukoresheje. The life of Pacifique and her son was very hard, but due to the love, commitment, and advocacy of Love with Actions, things have changed miraculously. Love with Actions' goal is to ensure that children with disabilities and their families can live a good life. M.A. has a dream to join school and study like other children, and that is now possible and gives him hope for a brighter future. Urashaka kujya kwiga mu kwa mbere nakubona ishuri uzajya kwiga, sibyo? Iri defense nawe ari ku ishuri arimo ariga, none mu kwa mbere nakubona ishuri uzajya kwiga kandi uzajya wigubayo, sibyo? M.A. is one of many children with disabilities Love with Actions has advocated for, who have received treatment at different orthopedic and physiotherapy hospitals, including Relima and Gahini. Much happiness and hope is exhibited by Julienne as she meets with her daughter Kunda, who is now a patient at Relima Hospital, thanks to Love with Actions advocacy. Gilbert, the executive director and founder of Love with Actions, confirms that treating, loving, and caring for children with disabilities is very meaningful to them, their families, and the general community. Ntago ari umubyeyi gusa, natwe biraturenga kubera ko twahuye n'iyi miryango bari mu kato, twahuye nabo bababaye, twahuye nabo bihebye. Urugero ngira ngo Julienne uramwibuka inkuru ze, kubona Julienne asimbuka kuriya ajya kuramutsa umwana we bivuze ikintu gikomeye. Mukanya wabonaga Pacifique, mukanya wabonaga iri defense wagendeshaga amavi, umunsi akaba ari magenda ahagaze aseka amwenyura, bivuze rero ikintu gikomeye cyane kubera ko ubwihebe bari bafite, agahinda bari bafite, abona ko umwana we agenda kururuka hasi mu bitaka adashobora guhaguruka. Ukabona iri defense umunsi arimo aragenda wamubonye, ukabona Julienne ukuntu yitereye hejuru, abona iradukunda uramwibuka uko yari ameze. Uyu munsi wamubonye karimo aravurwa, wamubonye hariya mu bitaro by'iririma, wabonye Aime uramwibuka agenda kururuka hasi mu bitaka, wamubonye agenda n'imbago. Rero na mama we bimutera ibyishimo. Ikindi cya kabiri ni hanze, ni imiryango bakomokamo, ni communauté, kwa kundi babavugaga ngo cyane cy'igikururuka ngo bafite za nyabingi, bafite amashitani, ni umuvumo, ni igihano cy'Imana. Uyu munsi barababona nawe akumva ko yakwiadressa, yamenya uko umuntu agera muri Love with Actions. Although it's been hard, Love with Actions has recently begun offering physical therapy for its children with disabilities. It is a good initiative, helpful to the parents of these children in Bambogo, for whom it has been so difficult to access and afford physical therapy. The physical therapy services are now regularly offered at Love with Actions at its Community Center for Family Empowerment in Bambogo. This is our Love with Actions physical therapist working at the center.
Our physical therapist has turned into Claudine's best friend because she now treats Claudine's son, Jean Dudier. Kuko uko umwana mbona yari bimeze afatwa ntago kunguko ariko bimeze, mbese ndabona umwana afite imikurire, afite uburere buzima mbese. Ubwo rero ikigeretseho nkabashimira Love Productions, umuryango wadufashije mbese ukadufasha nk'ababyeyi bahuye n'iki kibazo cy'abana bafite ubumuga. At the Love with Actions Community Center for Family Empowerment, located in Bumbogo, you will find intelligent and hardworking mothers, many of whom are parents of children with disabilities. They are all being trained in the disciplines of sewing and weaving in order to equip them with skills to fight against poverty. The mothers are awarded certificates upon completion of their training. Congratulations and celebrations when I tell everyone that you're in love with me. Congratulations and jubilee. Love with Actions is so proud of the transformation occurring in the lives of not only the children, but also their mothers. Uyu muryango rero Love with Actions warenze kuduha ifi utwereka nuko tuyiroba. Bivuze ngo nimba umuntu akweretse uko uroba ifi abaguhaye ejo hazaza. Bitufitiye akamaro kanini cyane. Turadoda, duhabwa n'agahimbaza musyi, abandi badoda bishyura, twebwe ntago twishyura. Ni ibintu birenze Imana yadukoreye. Ubu twifitiye icyizere cy'ejo hazaza. Kumva umuntu abasha gukora igikapu nk'iki kikajya ku isoko kikagurishwa. Kumva umuntu abasha gukora ibintu nk'ibi namwe muri kureba ahangaha. Ni amashimwe maremare ku bufatanye n'uyu muryango Love with Actions. Nkabona bizamfasha kurihirira abana ishuri, kanteza imbere, nkabagurira imyenda, nkajya mbahira ibyo kurya, bikangeza ku ntera ndende. The Love with Actions team has an ambitious goal of advocating for children with disabilities as well as empowering their families. Aba babyeyi babanje kumva ari abantu bari mu kato babaho ukwabo ntawakeneye kubera n'ubukene nabwo bukabagonga. Hanyuma Love with Actions dufungura Center for Family Empowerment Bumbogo, hari Bumbogo nkuko mwayibonye, kugira ngo aho abadamu baza bakahigira ubukorikori. Ubu twabigishije ibijyanye no kuboha uduseke, barimo kwiga ibijyanye no kudoda, bagatangira kugurisha, bagatangira kubona amafaranga akabatunga. Twabafashije kuboroza amatungo magufi, babona amatungo magufi bese akabona ko ubuzima nawe muri community ameze nk'abandi, ntiyumve ko yigunze. Noneho byanatumye hariho imiryango myinshi, abagabo bamwe bari barataye ingo zabo bagatangira kumva bakunza babagore, kuko abona ko umugore noneho afite akantu, afite amafaranga mu rugo, kandi nawe ntagabyuka ari umutwaro mu rugo, ahubwo abyuka agenda ajya ku ishuri akiga. Hari igihe baba bagurishije agatahana amafaranga. Bivuze rero ikintu gikomeye cyane ni agaciro. Love with Actions will continue to advocate for a bright future for all children with disabilities and to empower their families. We work hand in hand with the government, religious denominations, and other non-governmental organizations. There are so many people out there who need this kind of advocacy, but Love with Actions cannot serve them all alone. So let's all pull together to fill that gap. That's Love with Action's request, as you will now hear from their Executive Director, Mr. Gilbert Kubimana. Ndahamagarira amatorero, ndahamagarira abanyamadini, inzego za leta, imiryango itegamiye kuri leta, ndahamagarira abanyarwanda bose muri rusange na leta kurushaho kumva bano bana n'imiryango yabo. Biragaragara ngo barashoboye. Mu Cyongereza baravuga ngo disability is not inability. Kuba umugaye nivuga ko udashoboye. Hariho ibyo bashoboye. Reka rero tubakunde, mureke tubashyigikire, aho bishoboka tubafashe, tubakorera ubuvugizi, kubera ko Love with Actions icyo twebwe dukora no ubuvugizi.